work without play. Nkimanyi engeri gye kiggwayo. So well, it's been a while. So this time round nzize ne kyetwandiise photogrammetry nga we nabagamba there is a lot that our drones can do. So wano, this is the process we tuba creating 3D models we tuba tugenze mu field. So a lot of data is picked by the drone, whereby you have to put this data that your drone has picked from the field nojja no biteeka mu software. So waliwo processes zibeerawo before you come up with a complete 3D model. We have alignment, ne tubeera ne meshing, ne tubeera ne coloring and texture. We tumala ekyo tuba tufunye 3D model yaffe ngeri complete. So yeno process esooka nga woolaba wano ku side yange wano, these are images that were captured by the drone. So biba bi overlapping uniformly okubanga be creating something that is completely uniform okubanga yusobola okukijjamu a 3D model. So these are images that were picked by the drone. So this is not Uganda, this is outside Uganda, and there are a lot of data sets zosobola okufuna nobeera nga okola some practice on your computer bw'oba toyina busobozi bufuna that data. Katugambe toyina drone where you are and you want to do some practice, waliwo sites wasobola okudownloadinga drone data sets. Data nga woba omulaba awo tumaze okukola alignment. Well, kyetagisaamuko to have a beast of a computer okubanga okola this work. This is aligned data okubanga tufunye this kino kyolaba ku screen yo. So I'm trying to rotate it around okubanga olaba mu perspective eyo kyekyo kyoba olaba kyoba ofunye. Then mu side zaffe, that's it. So with this data, measurements are accurate. Bw'oba oli mu kukola photogrammetry, alignment, just know all the dimensions, measurements, everything kibeera accurate nga we kiri ku site. Oba nfuna. So singa abakozesa Gaussian splatter, ekya Gaussian splatter is more of giving you that visual kubanga ekintu okikoze kikulabikira bulungi weekiri awo. It's a model omuntu gy'asobola okukola ki okwaccessinga nalaba ekintu engeri gye kyakulamu. Naye si ekintu kyogenda okuwa ba engineer okubanga bakibeesingako okola complete decisions kuba measurements si za ddala compared to this one. This kind of work, just know our measurements are real nga we ziri ku site. So this is our first step. Nga we nabagamba steps zaffe zigendera mu mitendera. Tulinamu alignment, tulinamu meshing, texturing, n'okuwa color okubanga to having a complete 3D model. So bye bintu bye nabagamba bye tugenda okubanga tusomesa nga Drone IT Uganda. Tugenda kuba tubisomesa okubanga tu improving ku fields zaffe naddala abali mu real estate. Yes, abali mu real estate, abali mu kukola enguudo, bridges zaffe zino. So decision making is made a little more easier, oba a bit more easier I should say. So step yange esooka okubanga I'm done with aligning this data. This data is picked by the drone. Whereas ekiri mu alignment tokozesa drone yokka. Osobola okukozesa drone n'ofuna the aerial part, n'okozesa drone n'okufuna mu sides, but for more clear data osobola n'okwembeddingamu the use of a mirrorless camera oba DRS camera okubanga osembera n'ofuna those images. So bino, these images zoba ofunye still ozongera bwongezi muki wana awali ebifaananyi byaffe byolaba waneeno mu side. Still you will get that data n'obiteekamu ne bibeera part of the drone data. Ogezaako okulanga you get to the object okubanga okisemberedde okubanga ofuna the real image okubanga the texture is good. Yes, olina okumindinga ne lighting yo naye ematteringa. So wobiteekamu you align them, byo bijja kubanga this software will align bulungi nnyo okubanga coming up with something that is really nice. So
wano tugenda ku step yaffe eddako tetugenda okuyita meshing. Yes, mube nga mutwegatako ku Drone IT Uganda, bingi biba bibeerinze. This is going to be the first nkiddamu, it's going to be the first. Teri ssomero lisomesa bintu bino mu bayigiriza okuflyinga drones. It's going to be the first. Nabagamba besides flying the drone, ife tugenda kuba tubawa how to use these drones, data abeera pikingiddwa drone yo, engeri gy'omwongerako value to come up with better valuables. Those oba onfuna something as good as this. Just imagine. I think wano tekinnaggwa. A lot more is coming. So mutwegatteko ku Drone IT Uganda. We shall be registering soon. Abantu bajja kubanga bajja bayiga okuflyinga drones and how to process the data that is picked by the drone. So after alignment, nabagambye tudda ku meshing. So wano nga meshinga kwaffe kumaze okukolebwa. Eno product gye tufunye eya mesh. Nabagamba you can zoom in, you can zoom out. Osobola okupaninga, osobola okurotatinga models zaffe zino. Era these models abasinga mu birabye mu gundi ezikozeseddwa mu film. So osobola ocreatinga models zo zino n'ozitunda nga weziri. But right now this is a product you can sell abali mu movie industry. Osobola bakolera ekizimbe tugambe Pioneer Mall eyo noba wagundi this meshed model. So oba basobola okikoyesa and even a 3D complete model osobola ogibawa. Bino byolaba mu firimu nti ekizimbe bakubye ne kiyiika, bakubye wano ne wayiika, ne kibeera so realistic nga bamukiraba mu firimu ezo ze mulaba ez'abazungu. So naffe wano mu Uganda tusobola okukola ebintu bino. So nga mbagambye process yaffe ebadde eddako meshing era yino yowedde. N'ebintu ogenda bisangawo okujjako ku Drone IT Uganda okubanga oyiga ebintu bino. The only drone tech school egenda okusomesa ebintu bino besides flying. So product yaffe eri properly meshed. Kati tudda ku process yaffe eddako kitwandiyise coloring and texturing. Era nga you can switch between our solid mesh and the vertices. Onfuna kintu bwe kityo osobola okuswitchinga between the solid state and the vertices. So wano tuddayo mu mesh column era. So kati woyingira mesh column waneeno waliwo awali preview, waliwo awali high detail. Wano ekintu ekiriwo tulina normal, tulina high detail. So wano pickinga according okukyolaba. Bw'oba olina client wo ng'oyagala mu ekintu ekisinga ekimalayo kuba you have to detail our model. Olina okudetailinga. So with the high kitwalamu obudde since nti egenda kukola ekintu ekiri of high quality. So naye nze ngenda kukola normal detail kuba sagala kumenya piece oba sagala my computer to over struggle, but it depends on the project you are doing. Kyova nabagambye mu ntandikwa nti weetaaga a beast of a computer okubanga you do most of these projects here. So let me pick normal detail. So we have to wait. So normal detail yaffe bwetu webeera bise. Nabagambye waliwo high quality detail ne normal detail. So woba pickinze normal detail, high quality nabagambye is for computers zino eziri kagambe zina card ey'amaanyi. So nalonzeewo normal detail. So normal detail yaffe bwetu weerabise. Ndowooza abaalabye gundi eyasoose yawukanamuuko. Kati wano this is a model gy'osobola n'okuba nga
oguza abakola movies abali mu VFX biki ebyo. So eno ye normal detail yaffe bwe tuwevuddeyo. Katugenda kuzzaako color ne texture. So kati wano ekiddako tugenda kulongoosa modo yaffe eno. So genda wano mu tools, noonye lasso, clear region. Malo clearing a region, ogende mu tools zaffe opicking lasso. Opicking lasso otandika okuggyako by'oteetaagawo. Wano mba cleaninga modo yaffe kuba tuba tulina ogiwa client ng'eri clean. Omala okuselectinga ng'ojja wano ku filter selection. Ng'okiwaamu obudde n'osooka n'ogirindamu egenda kuba ejjawo ebiteetaagisa by'oteetaagawo. Kikulu nnyo okuba nga ocleaninga modo yo, kintu kikulu nnyo. Tuddamu process y'emu. Lasso maze ogiselectinga. Njya wano ku tools n'opickinga lasso yaffe. Selectinga nabyo ebiteetaagisa bye wandyagadde biveeko. You repeat the process. Filter selection. So okipinga on nga process eno ogiddamu paka olaba nga modo eri clean. Ati wano tumaze okwanwrappinga modo yaffe eno nga olabye wano eno wansi. Twagenze mu mesh modo, twagenze mu mesh and color ne twanwrappinga. So with unwrapping ojja wano n'olonda resolution gy'oyagala. For high quality, this is the best resolution. Minimal texture resolution 512 to 512. Gata ne tulonda 2. Then style nakyo kikulu oba olina okulonda eyo. Then nonyega unwrap. But me I'm done unwrapping. So process ya unwrapping eba emaze. Ndowooza olaba modo yaffe bwenyirira. Twamaze ogicleaninga ne tugikendeezaako ne tuggyako ebiteetaagisa. Kino kiyambako n'obuta wastinga budde bungi mu processinga final product yaffe. Era wano ne weeri, this is a model gy'osobola okutunda. In case bw'oba nga model z'okola za kutunda. This is a model gy'osobola okuba nga otunda. Tukyalinayo okubanga gundi yaffe tugiwa color ne texture. Era bw'olaba wano waliwo colorize ne texture. Naye era teweerabira all this data. This data is picked by the drone. Well, nyongera n'okubategeeza nti software gwe tukozesa. This is the software gw'olaba mu gemu zammwe. Wano abazanya video games, advanced video games. Nga wona alaba GTA 6 okubanga ebintu biri more realistic. So this is the software they use. Bakozesa reality scan. Nga olaba wano tuli mu reality scan. Reality scan is powered by Epic Games. Wenjogerako Epic Games abazanyi ba game mumanyi ki kyemba njogerako. Ndowooza olaba clean. Our work is so neat and clean. Tugenda kuzzaako texture. Tugenda kuba tuzzaako texture. So all this work courtesy of Andekan Uganda Limited, courtesy of
Drone IT Uganda, courtesy of Map Uganda. Ngenda closing gaps zino, so ngenda genda wano ku mesh yaffe waliwo wali close holes, ngenda kubanga nyigawo mbeere nga nkavaringa ebituli bino. Ebituli byaffe bino bigenda beera closed. Bw'oba omaze okunyiga close holes, ojja n'onyiga wano wansi wano olaba wansi wa bino ebifaananyi ojja n'onyiga close holes. Bw'onyiga close holes kigenda twalamu sometime, wakati nze wano mmaze okinyiga, kigenda twalamu sometime, naye closing these holes you'll only see it ku finished product gy'omaze exportinga. So kiba oba ogigambye software oba oyogedde nayo n'ogigamba to close these holes. So bw'eba exportinga yo nga yo using AI egenda kulaba wa aweefaananyiriza awantu bwe watyo, ekopewo data ebenga efiiringawo data. Mazima ddala sokolabe that 3D model, sokolabe beauty. By the way, this is in ettaka ddene compared kuki omanyi omuntu ayinza okukalabaawo nga katono just because it is zoomed out nga squeeze, but is this a big area covered by the drone? This could be a school. Olaba, this could be a school. So abali mu real estate, such things biba bibakolera. Abali mu construction, bintu bino biba bibakolera. Ana abaagala okubanga they inspect their buildings. Omuntu kila nti omuweereza ekintu bwe kiti. Katugambe government erimu ku inspecting their projects. Katugambe it's a bridge. Bino ebintu bwe biti. Such presentations bibaako ne bwe bikutadde. So just imagine that beauty. Nga lwaki muba temutuwa mirimu? Nga lwaki muba temutuwa mirimu mazima ddala? Tumaze exportinga 3D model yaffe, osobola n'okwanimatinga. Osobola okwanimatinga model yeeno. So era nja kuba mbalaga how we animate. Just wano waliwo amanyi ebya video editing. There is what we call adding keyframes. So it's more of adding keyframes. So oba oyagala okutereezaamu, you delete the keyframe. Bweba yeeyo, it's okay. You can also adjust. So gundi yange gyenva okuanimating amu wano chap faster. So ebintu bwe biti bikolebwa drone eyo gy'okwata, gy'okozesa to just shoot aerial photos n'oku recording a video.